हेलो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नस्तईनु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फअम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, we have all gathered here for a very beautiful occasion, subhanallah, of my very favorite student, Jasim's nikah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Before I start, I just wanted to share with you people that I know Jasim from his school time. I used to teach him. In his school, I remember him, and he had always had an impression on my mind. Then Jasim and Waleed both were attending my teenage sessions when I was giving it to them. And something was there that he has always been my very favorite student and a very favorite person now. MashaAllah. Allah Mubarak fi. May Allah always keep it this way. Alhamdulillah. He's very dear to me, and I'm really happy for this moment that he's getting married. Alhamdulillah. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless this marriage with a lot of afiyah. You want me to continue in English or what? Yeah, English is fine, or you prefer what? English में continue कर. Sure? हाँ, no, जो आप लोग को. हाँ ना, okay. Okay, so we were just having a discussion of whether I should continue in English or the talk should be in Urdu. So I'll do it in Urdu because that's the suggestion. Alhamdulillah, एक छोटी सी बात पेश करूंगी, क्योंकि अल्लाह ताला उस महफिल को हर फितने से बचा लेता है जहाँ अल्लाह ताला का जिक्र हो, और जो महफिल में हम अल्लाह का जिक्र नहीं करते वो फिर आखिरत में हमारे लिए तकलीफ का बायस बनती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के जिक्र में मैंने बहुत सोचा कि किस बात पे मैं आज बात करूं। What is my feeling? Normally I always think कि ऑडियंस जो है उनके लिए क्या सूट करेगा, लेकिन आज मुझे ऐसे लगा कि जैसे he's like my son and I want to say something that I feel inside. और मुझे दिमाग में एक दुआ आती है जो आप सब शायद जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं वो आज सुन लेंगे, लेकिन अक्सर लोगों को ये दुआ पता होती है, जिसके लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उन्होंने फरमाया कि याद दिलाते हैं अपने सहाबा को कि याद से ये दुआ हमेशा कर लिया करो, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्न इबादतिक। ए अल्लाह मुझे अता कर, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिक बेहतरीन जिक्र करने की तौफीक, अला शुक्रिक और अल्लाह के शुक्र करने की तौफीक, व हुस्न इबादतिक और अल्लाह की बेहतरीन इबादत करने की तौफीक, अल्लाह मुझे अता कर। अब आप सोचेंगे इसमें मुझे क्यों आज ये फील हुआ, क्योंकि मैं आज बहुत शुक्रगुजार फील कर रही थी और मैं इस पर बात करना चाहती हूँ। मेन थिंग यही है कि हम अल्लाह की शुक्रगुजारी सही से नहीं करते। हम कहते हैं कि हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं, लेकिन कंप्लेन बहुत करते हैं। जब हम कंप्लेन करते हैं तो उसमें शुक्र खत्म हो जाता है। अगर आप शुक्रगुजार हैं तो कंप्लेन मत करें। हमेशा आप मिलेंगे किसी से तो वो पहले कहेंगे आपको कि मेरे घुटने में बहुत दर्द होता है, आजकल मेरी आंखों की तकलीफ चल रही है, आजकल ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ ना कुछ तकलीफ आपको वो बताएंगे। जो सब कुछ सही चल रहा है उसके बारे में भूल जाते हैं। कितने लोग आपसे ये कहते हैं आजकल सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, थोड़ी सी तकलीफ है घुटने में, बाकी सब सही चल रहा है। कभी सुना किसी से? हमेशा पहले अपनी तकलीफ बताएंगे और फिर भूल ही जाएंगे कि जो कुछ सही है। ये नाशुक्री है। और अल्लाह ताला क्या कहता है? अल्लाह ताला कहता है अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे
تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا. سورہ ابراہیم کی میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں ایک آیت کی. تو یہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے تم میرے شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا, اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو جو دیا ہے وہ بھی واپس لے لوں گا. ہم ایک شکایت کرتے ہیں اور دوسری چیز چلی جاتی ہے, تو پھر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کا شکر کرنا. اور اسی میں بہترین بات ہے شکر کیسے کیا جائے. اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ میں شکر کروں کیسے. شکر کرنے کا بہترین طریقہ صبر میں ہے. That is the ingredient for having to do shukr in the right way. You've got to have patience. جب آپ صبر کریں گے شکر آئے گا. جہاں صبر نہیں وہاں شکر نہیں. So don't lose your patience and don't be ungrateful to Allah subhanahu wa ta'ala. When you're patient, and patience is required in everything, in dealing with affairs of dunya. ہم معاملات جو دنیا کے ڈیل کرتے ہیں اس کے لیے ہم کو صبر چاہیے, نماز پڑھنے کے لیے صبر چاہیے, اپنے کمانے کے لیے صبر چاہیے, حالات کو اپنے جسم کے طرح طرح کی بیماریوں کے لیے صبر چاہیے, ہر چیز کے لیے صبر چاہیے. اور جب صبر نہیں تو یاد رکھیے شکر نہیں. جہاں صبر کھویا you become ungrateful to Allah subhanahu wa ta'ala. And this I learned in my childhood when my father had met with an accident. It was in Karachi. There's a bridge called Queen's Road Bridge, something like that. I'm not so familiar with Karachi things, but it's called Queen's Road Bridge or something like that. And he was going to the port. He was a sailor and he was going to the port and there was an accident. He was on a BMW motorbike and you know how heavy that motorbike is. And آگے ان کے I think گدا گاڑی تھی اور پیچھے ایک بس تھی. And the bus was obviously it's a heavy vehicle. It's coming over and the gada gadi started slipping backwards. And he had an accident and the motorbike fell on his leg and cut his leg through. And he was lying in a pool of blood when we were called and we came to the scene. And he looked at all of us crying and he didn't speak to us for 3 days. We did not know why he was angry with us. And after the 3 days, he told us, تم لوگوں نے میرا ٹوٹا ہوا پیر دیکھا, تم نے باقی میں بچ گیا نہیں دیکھا. اتنی ungrateful family. I don't expect my family to be so ungrateful. You all focused on the broken leg. You did not see. I could see. I could hear. I could speak. My hands were working and still one leg is there to walk on. Why did you make these kind of crying and wailing and all this? You people have no sabr. And he never made a sound. With that leg hanging, he was taken to different hospitals and they were surprised that he never complained. And we thought he's under shock. But he said, no, I was all the time thinking, Alhamdulillah, rest of me is saved. Rest of me is saved. You have to focus on what you have rather than focus on what you have lost. What you lost is never going to be with you or not meant to be with you after this point of time. So say goodbye to that and Alhamdulillah. And every time when you say Alhamdulillah, that's when you are being shakir. And that's why Allahumma aini, ask Allah subhanahu wa ta'ala to give you the tawfiq, the ability, that blessing. It's a blessing to be grateful to Allah. That also is given by Allah for the one who seeks it. So seek from Allah. Allahumma aini ala dhikrik, wa shukrik, wa husn ibadatik. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the tawfiq to be grateful, to have the best ability to perform the worship that is pleasing to Him, and the azkar and the remembrance of Allah should be pleasing to Him. This is the dua I keep in front of you so that you all can enjoy, inshallah, this marriage union and be absolutely happy and grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, because I am grateful to Allah subhanahu wa ta'ala to see my son Jasim getting married. Alhamdulillah, may Allah subhanahu wa ta'ala bless the couple in this union with all the khair and afiyah of dunya and akhirah.
and save them from all the shar of dunya and akhirah. May Allah keep them away from any evil eye or any evil influences. May Allah subhanahu wa ta'ala bless both the families for this union to be united together and to share the blessings of this marriage together. May Allah subhanahu wa ta'ala bless them to have many righteous children from this union. May Allah subhanahu wa ta'ala bless them to live in the path of Allah, what is pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless this occasion, accept all the efforts taken of all those guests, all of you, me, everybody who's come here to bless this occasion. For the parents of both the bride and the groom who have come to receive us, may Allah subhanahu wa ta'ala send his blessings from the heavens, and may Allah subhanahu wa ta'ala bless all the occasions and functions that take place, all the festivities with barakah, with afia, with khair and maghfirah. So may Allah subhanahu wa ta'ala accept my duas. जो कुछ भी मैंने कहा आपने सुना, जो कुछ इसमें से अच्छा था, फायदेमंद था, it's from Allah subhanahu wa ta'ala. And may Allah give me khair and afia from this and keep me away from any shar of dunya and akhirah. और अगर इसमें कोई भूल चूक, कोई anything that was a mistake or error, either it's a fitna of shaitan, may Allah subhanahu wa ta'ala give us refuge from shaitan and any of such fitna. And if it is my weakness, may Allah subhanahu wa ta'ala give me better ability to perform his dhikr in the best possible way. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم عليه جزاكم الله خير and Mabruk from all of us to all of you. Mabruk, alf mabruk. Okay, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah. Yes.